And the human slew the beast, and it entered into Belial. And Enos. Ehi, te! But Adanos feared for the day in which the beast would return to the land. Hear ye, inhabitants of Corinus.
About the plants. If you cannot handle that by yourself, you won't be any good as an alchemist either. I've got all the plants I was supposed to bring you. What? You're pulling my leg, right? By Adanos. It's all there, all right. Who knows? Maybe someday you could make a decent alchemist after all. I want to sign up with one of the other masters. You have come to ask my approval? As far as I'm concerned, you can sign up with whoever you like. Show me your wares. And the sea released the land, and there arose all creatures, trees as well as animals. Welcome to my shop, stranger. I am Basper. I craft bows and trade in furs. What brings you to Corinus? I need to get into the upper quarter. Where the paladins are? Forget it. You need to be a respected citizen here, or at least hold a decent job. As a stranger, you stand no chance of getting in. I'm looking for work. I could use a new apprentice. The last one just gave up his job 2 days ago. Do you know anything about hunting then? Well... I could teach you how to skin animals. I'll pay you well for every skin you bring me. I want to start as your apprentice. Before I take you on, I need to know, of course, whether you're any good at all. What do you want me to do for you? I will teach you how to skin an animal, and you will bring me, let's say, half a dozen wolf skins. Then I'll know that you have learned your trade. If it doesn't take you forever, and if the skins are in acceptable condition, I will take you on if you like. What if I want to sign on with one of the other masters? Balderdash. Harad and Matteo already have apprentices. Constantino the alchemist is a loner, and he hasn't taken an apprentice in years. And as for Thorben, everyone knows he's dead broke. He probably couldn't even pay you. I, on the other hand, am in urgent need of an apprentice, and I pay well too. But no matter where you want to sign on, you need the approval of all other masters from the lower part of town. Will I get your approval to sign up with a different master? All right, you shall have my approval, but on one condition. Work for me, at least for a short time. That way, you can find out for yourself whether you like my craft or not. And who knows, maybe you'll end up liking it, and you'll stay with me. If you're good enough to sign on with me, you're also good enough for all others here. А почему твой ученик бросил работу? Как он сказал, последнее время охотиться стало слишком опасно. Если тебе это действительно интересно, ты можешь спросить его об этом сам. Его зовут Барток. Он, вероятно, ошивается где-то у таверны Карагона. Пройди через подземный проход у кузницы и окажешься прямо перед ним. Teach me how to skin animals. Right. Listen, it's quite easy, really. You take a sharp blade and cut open the animal's belly. Then make a few small incisions on the inside of the legs, and you can peel off the skin. But he knew that all along. Adanos saw that this way, nothing could exist at all. No light and no darkness.
Невозможно. 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 And the sea released the land, and there arose all creatures. Прилягу-ка я. And Adanos was pleased with what had arisen. He delighted in all the beings equally. But so great was the... Невозможно.
care of everything for everybody. But Enos beheld what Beliar had done, and he also bestrode the land and chose the human. And Enos spoke to Как дела? Ты ведь не здешний, да? Ничего, я тоже. А откуда ты пришел? Из леса. Я там охотился на падальщиков и волков вместе с другими охотниками. Но я бросил это занятие. Настали опасные времена, повсюду шатается всякий сброд. Где мне найти других охотников? Здесь, в городе, ты их точно не найдешь. Тут из всех охотников только я, да мой друг Тракар. Остальные ушли в лагерь, что находится рядом с фермой Анара, где-то примерно на полпути от таверны «Мертвая Гарпия». А что это за лагерь? Его называют лагерем вольных охотников. И как тебе? По правде говоря, хорошее место, если хочешь стать охотником. И не только. Тогда надо бы тоже при случае наведаться туда. Что же, юноша, попробуй. Быть может, ты даже станешь одним из них. Поверь мне, у тех ребят в лагере ты сможешь многому научиться. А что мне для этого нужно сделать? Ну, не знаю. Так сходу и не скажешь. Думаю, сперва тебе стоит раздобыть какой-нибудь охотничий доспех. А в этом тряпье парни примут тебя за обычного оборванца. И никто из них даже не станет с тобой разговаривать. И где же мне раздобыть такой доспех? Я знаю только одно такое место. У торговца Баспера. Только у него есть доспехи охотника. Правда, для того, чтобы он дал их тебе, придется поступить к нему в ученики. Просто так и неизвестно кому он свои доспехи не раздает. А как поступишь в ученики, считай, доспехи у тебя в руках. Кстати, свои я получил таким же образом. Но как теперь поступать, решать тебе. Ты можешь научить меня охотиться? Я могу научить тебя красться и правильно держать лук. А также сдирать шкуры с убитых животных. Баспер научил меня и этому. Я хочу научиться лучше стрелять из лука. Хорошо. Посмотрим, чему я могу тебя научить. А где Тракар сейчас? Это очень необычная история. Несколько дней назад мы выпивали в таверне Карагона и разговаривали об охоте. Не спрашивай меня, что было дальше. К тому времени я уже изрядно накачался. Я помню, как Тракар говорил что-то о том, что собирается добыть несколько косяков из болотной травы. С тех пор я его не видел. А где можно найти косяк из болотной травы? Здесь, в порту. По крайней мере, мне так говорили. А ты не искал его? Нет. Но я сообщил об этом ополчению. Они его пока не нашли. Надеюсь, его не сожрали волки или еще кто-нибудь похуже. Я боюсь, что однажды на охоте я найду его изуродованный труп. Я этого не вынесу. Научи меня красться. Баспер говорит, что ты работал на него. Да, было дело. Но его интересовали только эти чертовы шкуры. Я говорил ему, как опасно стало охотиться. Но он не хотел ничего слушать. Правда, платил он хорошо. Грех жаловаться. Ты можешь рассказать что-нибудь о нем? У Баспера недавно украли лук. Прямо средь бела дня. Кто-то вломился в его лавку, схватил лук и был таков. Воры наглеют прямо на глазах. Почему бы нам не поохотиться вместе? Вдвоем охотиться не так опасно. Это точно. А что ты знаешь об охоте, а? Я имею в виду, ты знаешь, как снимать шкуры с животных? Да. Хорошо. Я хочу получить 50 золотых монет, а ты можешь забирать себе шкуры и продавать их Басперу. Это будет честно, правда?
Вот, держи. Пойдем охотиться. Хорошо. Пошли за мной. За южными воротами начинается лес. Там водится более чем достаточно всяких тварей. Даже больше, чем хотелось бы. Hear ye, inhabitants of Corinus, by the explicit order of the Honorable Lord Hagen, the following decree. And Beliar spoke to another creature. But Adanos brought Как ты думаешь, стоит нам углубиться в лес или нет? Стоит. Хорошо. Будем надеяться, что нам повезет. All right, so much for you, filthy beast. Another one of those things. Shit, I'm out of here. Подожди минутку. Все в порядке? Да, но я больше не выйду из города. По крайней мере, в ближайшее время. У меня все еще поджилки трясутся от одной мысли об этом орке. Another one of those things. But with it, the trees and animals were also washed away, and a deep sadness overcame. I've heard that someone stole from you. Who told you that? Probably Bartok, huh? Didn't he have anything better to tell you? Oh, well. Let me tell you, if I get hold of this bastard, he can say his prayers. I left the shop for only a moment. When I came back, I could only just see him leave, with my bow on his shoulder. I called the guards right away, but the lowlife ran towards the harbor, and they lost him there. I lit a bonfire under their asses then, and they searched the entire harbor district. But they didn't find a thing. Those bumbling lackeys. I bet my bow is still in town somewhere. I informed the guards on both city gates, and they haven't seen anyone leave with my bow. When I get my hands on that bastard,
About the wolfskins, I've got them, here. Great. I knew you would be suitable for this job. Here's the pay I promised you. And, what do you think? Isn't this better work than banging away at swords all day or filling little bottles in a dusty chamber? Will I get your approval to sign up with a different master? I had hoped you would choose me. But if that's the way you want it... Does that mean you'll vote for me? If none of the other masters objects, yes. But you would certainly have made a good hunter. Show me your ware. Hey, you're new in town, huh? Yes, and what about you? I've come from the mainland, and now I'm hanging around here. I'm almost out of gold, so all I can do now is join the militia, I guess. But I don't want to do that. I won't be slaughtered by those orcs on the king's behalf. What can you tell me about the militia? Ими теперь командует один из паладинов, некий лорд Андре. He's trying to mobilize half the city in case the orcs attack. But you need to be a citizen of the town in order to be admitted. As far as I know, if you're not a citizen, you can train anyway, but you won't be officially admitted. What else can you tell me about Lord Andre? He has taken over the position of judge as well. If you cause any trouble in this town, you're gonna have to answer to him. I was once in a brawl with a citizen. Он побежал жаловаться к лорду Андре. That little matter cost me 50 gold pieces. I was lucky that it happened at night, or others would have witnessed it. The more people complain about you in this town, the higher your penalty will be. Who did you fight with? With a fellow named Valentino. He often hangs out in the tavern near the temple. I'm not usually a violent person, but that guy needed his face rearranged in the worst way. Has anything exciting happened? You could say that. They robbed Bosper the bowmaker. What a brazen thing to do, I tell you. The fellow just ambled into the shop in broad daylight and grabbed himself a bow, and Bosper right after him, hollering, "Stop right there, you rogue!" But the thief was too fast. Has anything exciting happened? Oh well, all's quiet. I suppose that when the orcs come, we can't fail to notice. Эй, ты! New in the city, huh? I'm Brian. I'm Master Harad's apprentice. What's it like to be the smith's apprentice? Why do you ask? You want to be my successor? Maybe. Why not? I'm almost done with my apprenticeship, and then I'm gonna leave the city. But not because of Harad. He is a good master. I've learned a lot from him. Why do you want to leave this town? Потому что люди здесь действуют мне на нервы, а особенно остальные мастера. I still remember what a fuss it was getting accepted as an apprentice with Harad. Really, every one of them jokers had something to say about it. I want to decide for myself who I can or can't take as an apprentice. Who are the other masters? Well, there's Thorpen the carpenter, Bosper the bowmaker, Constantino the alchemist, and Matteo. He sells armor, but first of all, he's a merchant. All the masters have their houses here on the street, and Constantino's shop is in the underpass to the temple. Tell me more about Master Harad. He's not in a very good mood right now. A few days ago, the paladins came and ordered him to forge some swords for them. They've even forbidden him to sell swords to anyone else. Now he slaves day and night to finish the job as quickly as possible. Can I buy weapons from you? Not really, I'm merely an assistant. The weapons that are made in this smithy are collected by the militia and taken to the towers where they're stored. But if it has anything to do with forging, maybe I can help you. Эй, ты! What can I get from you? Если у меня еще есть парочка лишних стальных болванок, ты можешь взять их. Боюсь, что это все. Do you sell weapons too? Forget it. Everything I make goes to the paladins or the militia.
I have a commission for 100 swords from Lord Hagen. He wants to equip the city guard. I'm looking for work. I could use a new apprentice. Brian will have finished his apprenticeship soon, and then he'll leave the city. Are you good for anything? If you mean, do I know blacksmith's work? No, that's not what I meant. Sooner or later, the orcs are going to lay siege to the city, and then the only men who will count will be those who are in a position to defend our city. And I won't take on anyone as an apprentice who will disgrace me by fleeing the city with the women and the good-for-nothings, instead of holding the fort here with the men. Я хочу продать руду. Давай посмотрим, что тут у тебя. Подожди минутку. What do you want? I'm not a good-for-nothing. Those are big words. Can you back them up with big deeds? What are you getting at? Bring me an orc's weapon. Orcs have been seen near the city. With a bit of luck, you won't have to search for long. If you manage to bring one down, I'll take you on as an apprentice, provided the other masters agree. Let's talk again about that orc thing. What? An orc is a damn tough opponent. Looking at you, you might be right. You don't have much meat on your bones. But that can change. Nevertheless, you have to prove to me that you have the courage to fight. So, couldn't it be something slightly smaller? Hakon, the weapons dealer in the marketplace, told me that he was attacked by bandits a few days ago. The bastards are said to be roaming around somewhere outside the East Gate. Those cowardly rogues shouldn't be terribly bright. Hunt the bastards down. Every single one of them. Then I'll know that we can use you here in the city. When can I start as your apprentice? Not before you've proven to me that you're good for something. Can I sign on as an apprentice with a different master? The other masters may well approve, but I will only give you my approval when you first prove that you're good for something. За хороший и прочный меч я могу дать кусок сочного мяса и несколько Tell факелов, me more about например. the area Но around the не city. всем. It's gotten too dangerous out there. Because of the bandits, for one thing. And also on account of wild beasts. Even the animals don't seem to get enough to eat in these crappy times. They're venturing closer to the city all the time. Do you know anything about the paladins? Yes. Those guys are ruining my business. All you can buy in this entire town is a short sword at most. They've helped themselves to anything that's longer than a foot and a half. In return, I now get to live in the hotel free of charge. Where do you get your weapons from? Harad the smith has been my supplier up to now. Now all he does is make stuff for the paladins. He works for those guys day and night like a madman, without pay. He thinks it's his duty. All I can offer you now is my remaining stock.
What do you know about the disappearances of the citizens of Corinus? Я вижу множество людей, проходящих через восточные ворота. Некоторых из приходящих в город я раньше никогда не видел, а некоторые из уходящих больше не возвращаются. Но недавно случилось нечто действительно странное. В город пришел один человек. Вроде бы его звали Джо. Он что-то болтал о том, что скоро он разбогатеет. Он утверждал, что нашел способ пробраться в одну из городских башен, где хранится оружие ополчения. С тех пор я его не видел. Хотя раньше я встречался с ним каждый день. Я рассказал об этом ополчению, но лорд Андре сказал, что не понимает, о чем я говорю. Он даже не знал, что это за парень. What do you know about the bandits? What do I know about them? They robbed me on my way to the city, and I'm not the only one. They've been up to their tricks for quite a while. The militia tried to track them down, but without any success. Do you know who in the militia took part in the search? The fellow's name is Pablo. He and a few others went looking for the bandits, but they didn't find them. Do you know where I can find Pablo? He patrols around the city. You'll find him either at the Temple Square or in the lower part of town. Where did they hold you up? Near Akhil's farm. Just go out of the city gate from here and follow the road to the right. After a while, you'll get to a few steps. The bastards came from there. I bet they have their hideout back there in the woods. I'll deal with it. What? You want to take on the bandits? By yourself? You're quite a good fighter, huh? How much is the matter worth to you? That's a dangerous business. Well, it's all right with me. I'll pay you 100 gold pieces if you defeat the bandits. Show me your wares. And Beliar spoke to another creature, but Adanos brought forth the tide, and the creature was washed from the face of the earth.
Невозможно. And thus spake Adanos to his brothers, Never again shall you walk upon my land, for it is sacred. Эй, ты! What do you want? I've got the orc weapon you wanted. Show me. You did it after all. Good man. It's been a while since I've had a weapon like this in my hands. I was a soldier back in the Orc War. Those were tough times, I can tell you. I didn't think you could do it. I'm impressed. Ты сказал, что воевал с орками. Это было очень давно. Я тогда еще был совсем мальчишкой, как и ты. Может, расскажешь немного о своих подвигах? Хочешь послушать? Ну что же, хорошо. Я служил в королевском гарнизоне Фаринга и охранял горный перевал, ведущий из Нордмара в Миртану. Нападения орков для нас были довольно привычным делом. Это и понятно, ведь сам перевал являлся для них крайне важной стратегической точкой, так как он открывал проход не только в саму Миртану, но и к столице королевства Венгарду. Поэтому орки и предпринимали постоянные попытки выбить нас из той крепости. Но, судя по всему, это им не особо удавалось. Да, ты прав. Все в основном сводилось к небольшим стычкам на подступах к перевалу. Так продолжалось на протяжении очень долгого времени, пока не наступил решающий момент. Что ты имеешь в виду? Я говорю про сражение, которое известно всему миру как «Битва у Снежной горы». Мне довелось принять участие в ней, и именно там я стал настоящим мужчиной. Расскажи, как это было. Это был кромешный ад, парень. Орки хорошо подготовились к атаке. Против нас выступило по меньшей мере около 2000 орков. Причем основной костяк их армии составляли элитные черные орки, что бывает крайне редко. Так вот, сначала они 2 дня мордовали нас огромными валунами из своих катапульт, а на рассвете 3-го пошли на штурм. Я не буду описывать тебе все ужасы того сражения, но выстояли мы тогда только благодаря нашему мужеству и храбрости. Ну и небольшому отряду паладинов, который прибыл к нам на подмогу из Готы. С их помощью уже к вечеру мы смогли отбросить орков обратно за перевал, в Нордмар. Вот так и закончилась эта великая битва. С тех пор у меня остался только мой меч, коим я сражался в тот день. Я сохранил его как напоминание о том,
чего стоит мужество и храбрость людей. А что это за меч? Я дал ему имя «Убийца орков». И клянусь Инносом, он оправдывает свое название. Мне лично удалось тогда прикончить не одну дюжину орков этим мечом. На нем до сих пор остались пятна засохшей орочьей крови. Да, впечатляет. А ты случайно не продаешь этот меч? Мне бы совсем не помешало иметь под рукой такое легендарное оружие. Нет, я тебе его не продам. Даже и не мечтай. А если ты действительно хочешь его заполучить, то для начала принеси мне орочий амулет воина. Тогда я точно буду знать, что мое оружие досталось мужественному и храброму человеку. А что это за амулет? Его обычно носят с собой элитные воины орков. Это их некий знак отличия от остальных бойцов. Достань мне его, и тогда получишь свою награду. Ладно, попробую. Эй! What? Can I sign on as an apprentice with a different master? You're a good man. I'll give you my approval. Brian will still be here for a while, and a strong lad to take his place will turn up in time. Hey! What do you want? When can I start as your apprentice? We can really use a man around here who can beat an orc. As far as I'm concerned, you can start here right away. As for the other masters, Thorben has given you his blessing. Bosper tried to talk me out of it. He wants you as an apprentice for himself. I had a brief but intense discussion with him on this matter. In the end, he agreed. As usual, Constantino doesn't care about anything. He said that as far as he's concerned, you can start wherever you like. And Matteo says you brought him back his gold. Seems to me you're an honorable young man. That means you have the approval of all the masters. Are you ready to start your apprenticeship with me? I'm in. Good. I'll teach you how to forge a decent sword. Кроме того, ты со временем станешь сильнее. Мышц тебе пока не достает. Но поскольку ты теперь мой ученик, то первый урок для тебя бесплатно. Да, это бы мне не помешало. Само собой. Вот так-то лучше. Селенок-то, небось, прибавилось. Да, и еще. Вот, возьми эту одежду. Я не хочу, чтобы мой ученик разгуливал по городу в лохмотьях. И твое орудие труда, кузнечный молот. Не тяпкой же ты ковать собираешься. Ну и несколько стальных заготовок. На первое время тебе этого хватит. И напоследок, сходи к Константину. Думаю, он подберет тебе зелье. А то ты едва на ногах держишься. Hey! There you are again. What do you want? What are my tasks as an apprentice? 3 guesses. Forge, and forge? You aren't as dumb as you look. I pay per blade. If you don't work, there's no money. It's that simple. Furthermore, I'll teach you everything you need to know to make a plain sword. Making magic blades is only something for experienced smiths. And you're a long way from that. If you need a place to sleep, you can bunk down somewhere in my house. Everything clear so far? Что еще, кроме самокованного оружия, тебя интересует? Если у тебя есть старые ржавые клинки, то приноси их мне. А зачем они тебе? Покупать это оружие вряд ли кто станет. Однако его можно будет пустить на переплавку, ведь сталь всегда в цене. Особенно учитывая нынешнее положение дел. Я вот что еще хотел спросить. Да-да? Ты целыми днями работаешь, трудишься в поте лица. Ну-ну. А есть ли в кузнечной профессии хоть какая-то романтика? Романтика?
Ну ты меня прямо-таки врасплох застал. Романтика. Значит, нет? Ну, лазурных берегов и пышногрудых русалок нет, конечно. Вечно красная рожа от горна, мозоли от молота и звон в ушах. Вот и вся романтика. Ну, кузнецы парни сильные, а девки сильных любят. Я не спрашиваю о плотских утехах, я говорю... Другого нет. Все конкретно, как и само наше ремесло. Никаких соплей. Ясно. Ах да, у кузнецов еще есть девиз, я тебе не рассказывал? Нет. Никуя ты не получишь много денег и почет. Забавно. Вроде бы безысходность отражает, а вроде бы надежду подает. Ладно, работать мне надо. И мне пора идти. Эй! There you are. What do you want? Teach me how to forge a decent sword. It's quite simple, boy. Get a piece of raw steel and hold it in the fire until it glows. Then you pound the blade into shape on the anvil. Your first swords won't be masterpieces, but you can learn everything else later. It's quite simple, boy. Then you pound... then you... Эй! There you... Где ты берешь стальные заготовки? Сейчас стало трудно их найти. В долине рудников становится все тяжелее добывать руду и плавить заготовки. Ты можешь поискать их у торговцев, а можешь выплавить их сам из руды. Правда, тебе придется сначала добыть руду, а потом найти того, кто разбирается в плавке. Можешь попробовать поискать учителей среди бывших заключенных из долины. Их сейчас много в Харинисе после падения барьера. Интересно. Мое зелье готово? I know a few. Make your own choice. Невозможно. 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 Для меня это слишком тяжело.